Hôm nay chúng ta nghe gì? What are we talking about today? Kính thưa sư, cho con hỏi thì được không sư? Yeah. Thưa sư, như trường hợp chứ con muốn giữ tám giới mà con bị bệnh á, con phải uống thuốc. Vậy con còn có bảy giới phải không sư? Con không có ăn cơm, con chỉ uống nước nước bột cốc thôi. Thì nếu uống thuốc thì đâu có đứt giới gì nè. Vậy hả sư? Dạ, Tức là đang giữ bát quan trai giới dạ, mà uống thuốc dạ. thì thuốc đó là thuốc trị bệnh đúng không? Vậy hả sư? Mô Phật. Dạ, con cảm ơn sư. Thì đâu có ảnh hưởng gì. Dạ. Ừ. Mấy bữa nay con cũng hơi hoang mang. Sao hoang mang? Tại vì Đức Phật đưa ra như vậy rồi con nói không biết có phạm giới không. Con đây để con gặp sư con hỏi, may mắn gặp sư. Yeah. Thì Đức Phật ngài không có nói gì về vấn đề chúng ta uống thuốc là phạm giới. Thuốc mình có thân bệnh thì mình phải uống thuốc nhé. Dạ, mô Phật. Dạ, Yeah. Không dạ ảnh con hưởng cảm gì ơn cả. sư. Yeah. Dạ, con chúc sư sức khỏe. Ừ. Dạ sư, con có việc con xin phép nha sư. Dạ, Yeah. dạ con chào sư, chúc sư sức khỏe. Yeah. Yeah. Dạ, dạ. I have a question, Bante. I've been Yes, waiting many Lisa. months. I've missed you many times that you've been in the class, but I think I mentioned this to Elizabeth many months ago. I have a situation with meditation that I do fall asleep. I'm older. I have grandchildren. I don't sleep well. So a lot of times when we're meditating, I have longer and longer stretches of really good meditation, but then I fall asleep just for a short time, but sometimes when they take a picture, I'm there sleeping. But another thing that happens is that I have some older deceased family members that I see, I can hardly talk. I see very clearly when I'm meditating, my parents and my sister. And I get in this situation where I'm thinking, okay, idea, thought, trying to move them away. But when I see my family members, especially my sister, I don't want to move her away. It's like I want to focus on it. And so I get very fixated on the people and not on my meditation, and I forget about breathing. Is it unusual to see deceased people when you're meditating? Lisa, so when you mentioned that you see the seated people, means that you, in your mind, or how do you see? It It's just really pop up in your mind. they pop up in my mind, but it's like a real situation. My mother had Alzheimer's and she wasn't normal for many, many years. But when I see her, when she comes in my meditation, it's the first time I can remember seeing her not with dementia. She's just kind of in the world. They're not talking to me, but I see them clearly. It's not like a picture. And I don't want to let it go. I don't want to let it go, but I also want to not grasp onto my parents. Elizabeth, I see you up there. Remember, I told you this a long time ago. It's been right. It's been with me for a long time. Mm. Okay. And so when you meditate, you see your family members who already passed away. Mm. There are two scenarios. One that is in our head, which is the thoughts. We think about those family members who already passed,
And so when we meditate and when we focus on our breathing and their images popping up in our mind, that is one. Secondly, sometimes we can see them moving around, or they doing their things, and they come, but they don't say anything to us. So they just doing their thing and we doing our thing, but you be able to see them. So this kind of situation that can explain that they are around and they wanted you to see them. They just letting you see in them. But the why, when you meditate and you be able to see them, but not in real life. When you doing your thing, you won't be able to see them. But when you meditate, then you be able to see. So we can explain that when you in the meditation mode, your mind is calm. You are stable, so you're less defilements. You have less defilements in your mind, and so for that reason, with that energy and the power of steadiness, you be able to connect with their world, their energy. So you be able to see them, and they are allowing you to see them. That is the reason why. But in other, yes. So it's okay to keep them, because honestly, I don't sleep enough at night. I never see them in my sleep. I never dream about them. This is the only time I see them, and so it's okay to sort of keep them. Is that? No. Didn't think so. I'm just trying to explain to you, but it's not okay to keep them because that is not your thing at that time, right? So I need to Your job is to meditate, not to see them. I know. Okay, if you know, then you have to let it go and then focus on your breathing. Okay, if they come to you, just say hi and then say bye. Thank you. Okay. Don't cling into anything, okay? I've gotten that message loud and clear, and yet when they come, it's clinging. It's you have this you just want to hang on to it, but I know that I'm supposed to sort of let it go. So thank you. That will help. Okay. Panyakara, could you please explain the difference between noble sangha and conventional sangha? Noble Sangha means we refer to the Arahanta. And then sometimes we can talk about the Noble Sangha means the Sangha who, when we meet with each other in unity and we always discuss about the practicing, things like that. So that is sometimes we prefer that way. But most of the time we talk about the one that has been enlightened. And so and the normal sangha, which is like those who are not enlightened yet, we are still practicing. And sometimes not all the venerable monks who gather together in unity, sometimes with the old habit, because of the old habits, we meet with each other and we talk about things, but not in a practice way. Less talking about practicing. We talk about all the things more than practicing. So there are always monks in this world like this and like that. So the Buddha always prefer to all the venerable monks that when the monks get together, then they must discuss about the practicing and discuss about the noble truths, discuss about how to liberate and to attain nibbana and things like that. That is the noble. But most of the time,
because of social media nowadays. We discuss about this and about that, which is not the useful way. And so as the lady will teach as well, if we want to be the noble lay person, then we should, when we get together, we only discuss about the Dhamma, we discuss about the nature, the truth of the nature, we discuss about the practicing the mindfulness, then we can prefer to that group as a noble lay people, right? But most of the lay people, when we get together, we either discuss about sport, war, restaurant, shopping, food, things like that, then those are not noble. And so regardless of Sangha or lay persons, we always get together in a noble way, which is talk about mindfulness. That's why one of the couple of times when during the walk I mentioned that instead of us every morning when we wake up, we talk about things with our family members, or whenever we see our family members and our friends, instead of asking them how's their business, how's their the travelings and things like that, we now ask, how's your mindfulness practicing so far? How much you be able to focus? Have you gained anything by learning and practicing mindfulness? Those are the things that we should discuss and should be asking when we see each other. That will support us, that will help us to gain more wisdom. And then we be able to remind ourselves that I need to practice, I need to practice, I need to focus in it. Because maybe tomorrow they will ask me the same question, but I have nothing to respond. Then that will be embarrassed. Okay. Thank you. Thường sư thấy có ai đó dịch lại cho mọi người qua tiếng mà giờ không có hả? Nay con mất đi rồi thưa sư. Ờ. Dạ, đảnh lễ sư. Để con transcribe lại sau khi mà thằng Hà thâu xong con sẽ làm lại. Dạ con có dịch được mà con đang gõ rồi, con gõ vô ô chat hay là sư muốn con dịch sống ở đây cho mọi người nghe ạ sư? Có thể gõ vào trong đó luôn cũng được. Dạ con đang gõ câu hỏi ạ. Dạ. I was just asking if somebody can transcribe the answers into Vietnamese so that the rest can listen and can read. Yes, Elizabeth. Hi, Bante. It's good to see you here. So it feels like lately in my meditation, I'm not as good as I was at staying on my breath in, say, like March and April. And I'm not sure if that's the case or if I've just become more aware of my mind's movements. And last week I was struggling a lot with falling asleep, which is kind of new for me. But waking up so early to chant every day is also new. So, but that's not as much as the issue anymore. Lately, what I'm doing is I'm finding sometimes it's hard. Some sessions are good. Some sessions I'm having a hard time staying on my breath. My mind just keeps going. And so I don't usually like to use counting because I don't want to need to rely on that. So, but I will resort to it if it seems like, you know, I'm really having a hard time. What I run into when I start counting is my breath becomes very unnatural, and I can't seem to let it go and just be natural. And I'll notice, you know, the heart rate starts getting funny, and I'm not really scared, but it's a little uncomfortable and it doesn't seem like effective meditation.
So just curious what you have to say about that, and also curious if you mentioned with the Lindsay's tinnitus. I mean, I'm not really interested in doing all the extra sensory stuff, but I am curious. Well, actually, I'll leave that question alone for now. Just the meditation is good. Okay. So when getting up early to do the chanting in the morning, that also affect your sleep. At the beginning, yesterday, I also answered this question because of the new habit of getting up early. That will also affect our meditation because during that time, our mind is still sleepy, in a sleeping mode, right? So that is the cause for us to fall asleep when we meditate. And of course, because our concentration on the breath is not as strong yet, that is why we lost that concentration on the breath, and then we fall asleep. But if you continue to maintain that and put more effort into it, you'll be able to go through it. Okay, it just need time to adjust and more concentration, stronger concentration on your breathing. Then it will solve the problem. Sometime when you encounter a problem with catching up with your breath, aware of your breath, and you will find all the ways to replace it or to support it. And most of the time, it will give you even hard time. It will give you more hard time because you are trying to go around it, trying to find your breath again. And plus, it's because your mind is like wondering, questioning why and how, why did I get that, and what's going on? Did I do something wrong? Things like that. And so you tend to find all the ways. So the more you do that, the harder it is for you to stay focused within your breath. Just be patient and mindfully check in on your breath again and again. Cultivate on it, then you'll be able to find your breath again. But you have to be patient. So now come to the counting. Most of the time when people count within their breath, then they tend to control their breath. When they control their breath so they can count one, two, things like that, then their heart rate will also changing. Sometimes it will give you a very hard time to breathe because your heart is not getting enough oxygen. And then you cannot breathe, and that is when you panic, right? So when you do the breathing, instead of doing it slowly to see your breath, just breathe abnormally. You don't have to put like 100% concentration into it to add the counting into it. Just breathe in, and then you automatically knowing that there's one. Breathe out knowing that you are counting one, in, two, out, two. But because of afraid that you're gonna be miscount, that is when we started to control our breath. So it can go slowly, that we can add the numbers into it. That's the problem. So let it go naturally. You can try that again. Let it go by naturally, and then just do the counting after it. Okay. If that also giving you a hard time, then you can switch another method, which is adding Buddha into it. Breathe in, recite Buddha. Breathe out, Ho, Buddha, Ho, Buddha, Ho. But either Buddha or counting,
make it easy for all of you here. Just do the Buddha instead of trying to see both breath and one breathe in and one breathe in and two. Instead of following both, just naturally count one in and count one out, because we already know that there's a breath going out and there's a breath going in. So just in, count one, but we don't need to wait for the breath to be fully in and then fully out to count, right? Just counting it. Or the Buddha, same thing. When breathe in, count one, breathe out, count one, but then just recite the Buddha instead of trying to see the breath. That's it. I hope I explained this clear enough for everyone who practice in this way. Yes, thank you, Bhante. Còn có vị nào có trở ngại gì lúc ngồi không? Any other question? Yeah, I have a question. I'm really new to meditation, so I think this is my third time on the Zoom. And I have like a whole family of monkeys in my head. It's hard for me to focus, but I realized that I'm only breathing through my nose and not my mouth. Is it okay? Yes, Veronica, yes. Okay. That's the right way to do. When we meditate, we should use our nose, not the mouth, okay? Okay. This area right here. Your concentration should be in by this area only. Do not follow your breath going inside. Do not follow your breath go all the way outside. Okay, just by this area. When there's a breath passing through, aware of that breath, knowing that you're breathing in. There's a breath going out, passing through, knowing that you have a breath going out. That's all you need to do. Okay. Naturally, don't force your breath. All right, thank you very much. Bhante. Hi, Bhante. What happens if you have... Oh, it's me. It's Deborah Ann. Yes, Deborah. If you have a cold and you're stuffed up and you cannot breathe through your nose, it feels very weird to breathe through the mouth. It just feels off. But how is the best way to manage the practice of meditating if you have a cold and it's a really bad cold? Do you close your nose? Take a break? I don't want... What? Sorry, what did you say? Close your nose. When it's stuffy in the nose, just blow it. Okay. Oh. Well, need to fix that nose first. Just fix that nose first before you breathe. But when you when you having a cold, most of the time when we have a stuffy nose, it's very hard, very difficult to breathe through the nose. And then if you practice to breathe through our mouth, then that is even harder. Okay, so when we get a stuffy nose, let's try not to do the breathing.
You can do the deep breath, trying to clear your lungs by doing the practicing the deep breath. But then when you want to meditate, then just do something else instead of focusing on your breathing. You can do it like loving kindness meditation. Loving kindness meditation is a kind of meditation that put yourself right in front of you, like this far, okay? You sit straight and then close your eyes and imagine of yourself, your face right in front of you, that you are looking at your face, yourself. And then relax your whole body and mind, relax your face, and then look at that image of yours. And then now you slowly, may I be well, may I be happy, may I be peaceful, may I be free from all kind of suffering. Slowly like that. And then you keep on repeating that, looking at yourself and repeating that over and over. That is how you meditate while you have a cold. When you got a cold, that is the most effective way, because that also supporting your illness to reduce your illness as well. Okay, sharing Yes, metta, yeah. radiate metta, which is loving kindness to yourself while you're sick, is the most effective way to support and to meditate. Thank you. Don't try to breathe while your nose are stuffy. Okay, difficult. It is. But you have to breathe. Thanks, all right. Bhante. Yes. Ante, I have a follow-up question about the Okay. metta meditation. This doesn't happen very often, but just in times where I am really in a place in my meditation where I am fighting myself, and I know that's not good. It's not a good habit to get into. Just repeatedly trying to go back to the breath, but the emotions just seem to be too captivating. Or this has happened in times when I've been meditating and maybe like a particular like traumatic memory will come up, and it's hard to let it go. And I don't do this very often. It's getting better the further along my meditation path and the more that I practice. But when that does happen, I will try my best. But when I'm not successful with focusing on the breath or coming back to the breath, I will transition to a metta meditation. And I'm just wondering if that is okay, or if I should like stop the meditation altogether. Okay. I suggest you to do the metta meditation before your breathing meditation every single time. Okay. 10 or 15 minutes of metta meditation before your breathing. Yeah. Okay. But while you meditate, while you're doing the breathing, don't just switch back and forth with the metta or any other method. Just focus in it. Focus in your breathing while you practicing breathing. When those thoughts pop up and you trying to, because when it's popping up, the things that you cannot stay focused within your breath anymore is because that thought is so powerful, right? When it's so powerful and it's pull you off your breath. And then when it pull you off the breath and you're panic, you wanted to come back to your breathing, but then you couldn't. And then the more you try to come back and you can't do it, and then you get mad at yourself. Yes. And it will become worse. So instead of that, all you need to do, just observe those thoughts. That thought, when it's popping up, is powerful. You cannot go back to your breathing anymore. It's okay.
Now switch your concentration from your breathing and then observe that thought. See where it goes. Okay, see where it goes, but you have to observe it. You have to be aware that you are with your thought right now, and seeing that thought is moving forward, going up and down, is increasing and then is decreasing. See the movement of that. Okay, the whole life of that, just seeing that until it's falling off. That's Okay? very helpful. Thank you. Okay. Chỗ này có vị nào là thiền sinh mới không? Dạ có. Dạ, là vị Dạ nào con đây? chào sư. Dạ con chào sư, con là thiền sinh mới ạ. Dạ Dạ, con rồi chào sư, con là thiền sinh mới. chị Ngọc Hân đã tập như thế nào rồi? À, dạ con cũng theo cái sự hướng dẫn chú tâm vào hơi thở ạ. Dạ Rồi tuy con nhiên là giữ. dạ con có một cái là khi mà thời gian đầu á, những cái phút giây đầu thì con hay bị những cái việc mà đang làm nó sẽ cứ chạy lanh quanh khoảng 10 phút. Sau đó thì con phải tự nói là tập trung vào thiền thì dần dần con mới rời khỏi được những cái công việc mà đang vướng bận ạ. Thì buổi ban đầu khi mà mình mới tu tập đó, mới tập thiền đó, thì những cái trạng thái tâm mà nó vẫn còn lăng xăng với công việc đó, thì chuyện đó là bình thường, không có gì đáng lo ngại cả nhé. Trước khi mà mình bắt đầu bước vào thiền đó thì nên ngồi thư giãn, buông thư một thời gian chừng 50 phút gì đó, hít thở thật sâu để buông thư hết toàn thân và tâm. Trước khi mình ngồi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà cho dù nó có tâm mình nó vẫn còn lăng xăng như thế nào cũng là chuyện của nó. Việc của mình đó là ghi nhận sự lăng xăng của cái tâm mình đó, biết là tâm mình đang lăng xăng rồi mình cố gắng đưa cái tâm về lại với hơi thở. Đó là phận sự của mình. Còn cái tâm nó lăng xăng đó là chuyện của nó nhé. Dạ con cảm ơn sư. Amy, would you like to type those out to the English for everyone? Vị nào hồi nãy nói là thiền sinh mới nữa? Dạ con chào sư. Sabrina. Dạ. Rồi tu tập như thế nào? Dạ con cũng đang tập thì tâm nó cũng chạy lung tung đó sư. Dạ. Rồi có sợ không? Dạ sợ. Sợ cái gì? Thấy con không có tập trung được á, hơi sợ. Dạ, sợ. Tâm không tập trung được thì bây giờ mình có sợ thì mình cũng không tập trung được. Mình sợ thì mình càng không tập trung được. Yeah. Thay vì mình lo lắng, mình không có để cho tâm mình lo lắng khi mà tâm mình không có tập trung được. Cái đơn giản của mình á là cứ lúc nào mà mình tỉnh táo, lúc nào mà mình nhớ ra rằng là mình đang lăng xăng theo những cái câu chuyện nào đó, khi nào mà mình nhớ ra nhé, khi nào chỉ cần nhớ ra tâm mình đang lăng xăng, hít một hơi thở thật sâu, đem tâm trở về lại với hơi thở của mình, đơn giản chỉ vậy thôi. Nhớ hơi thở nó chỉ nằm ngay vùng này, đi vào bằng mũi ra bằng mũi, chỉ biết ngay cái đoạn này thôi chứ không có đi theo vào trong, không đi theo ra ngoài. Chỉ đặt cái tâm mình, sự hay biết ở trong hơi thở đi ra và đi vào xuyên qua hai lỗ mũi của mình,
Và khi mình thấy cái tâm mình đang hít vào thở ra, hít vào thở ra, rồi cái tâm mình nó chạy theo bất cứ một câu chuyện nào, lúc nó chạy đi đó, mình sẽ không nhận biết rằng là mình không còn ở nơi hơi thở nữa, mà mình đang theo cái tâm lăng xăng đó, cho đến khi nào mà mình nhận ra rằng ồ, mình đang ngồi thiền mà sao mình lại theo cái tư tưởng lăng xăng giống như vậy. Thì cái giây phút mà mình nhớ ra rằng mình đang ngồi thiền thì quay trở về lại với hơi thở, là chỗ này tiếp tục, hiểu không? Rồi mình cứ hít vào thở ra như vậy, rồi chút xíu nữa là một cái tư tưởng khác nó khởi lên. Khi tư tưởng nó khởi lên á, nó cũng sẽ kéo mình đi, và mình cũng quên mất rằng là mình đang ngồi thiền. 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, nhưng mà chỉ cần khi nào mà mình nhớ ra là mình đang ngồi thiền, và mình biết rằng là tâm của mình đang ngồi suy nghĩ, thì ngay chỗ đó đem tâm trở về lại đây để quan sát lại hơi thở. Cứ mỗi lúc biết rằng là tâm mình đang suy nghĩ lung tung thì đem tâm trở về, không cần biết là bao lâu, 1 tiếng đồng hồ sau mình mới biết, cũng phải đem tâm trở về. Bởi vì mình chưa có cái thói quen này là đem tâm trở về làm hơi thở đó, cho nên mình vẫn cứ theo cái thói quen từ xưa tới giờ đó là chạy theo cái tư tưởng, cái tâm tưởng của mình vẫn cứ chạy theo nó hoài. Bây giờ cái phận sự của mình là khi nào nhận biết rằng là mình đang không còn với hơi thở nữa thì đem tâm trở về, cứ mỗi chút tập một chút như vậy đó, thì lâu ngày mình sẽ có cái thói quen mới, và mình sẽ nhìn được cái hơi thở mình thường xuyên hơn. Thì cái khoảng cách để cho mình đem tâm trở về lại với hơi thở nó càng lúc nó càng ngắn lại. Với lại con Rồi thấy không có sao gì cái cả. hơi thở con nó nặng hơn cái bình thường á. Hơi thở nặng hơn bình thường là tại vì bởi vì mình đang cố gắng kiểm soát cái hơi thở. Khi mà mình ngồi thiền á, mình không có chủ đích để mà kiểm soát hơi thở dài hay ngắn. Bởi vì đôi khi mà mình chưa có cái thói quen đó là mình cố gắng mình gò cái hơi thở để cho mình nhìn thấy được hơi thở. Và khi mà mình gò hơi thở đó để theo cái ý muốn của mình để cho mình nhìn thấy nó đó, thì cái nhịp tim của mình tim mình nó sẽ làm việc nhiều hơn. Khi tim mình nó làm việc nhiều hơn á, thì hơi thở mình nó nặng nề, nó khó chịu, nó hụt hơi. Cho nên đừng có gò hơi thở, mà hãy để cho hơi thở đi vào đi ra một cách tự nhiên, không có bất cứ một cái chủ đích là muốn cho hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay nhẹ, mà hãy để cho nó vào ra một cách tự nhiên. Dạ, cảm ơn sư. Ừ. Rồi, còn vị nào khác không? Sư ơi, con có câu hỏi. Con chào sư. Dạ sư, con có 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên á, là cái lúc mà con ngồi thiền á sư, nhiều khi con thấy á, lúc mà có nhiều ngày, có nhiều bữa con bắt cái chân vô, tại con thì không có ngồi được kiết già, con chỉ ngồi bán già thôi. Mà nhiều khi con bắt cái chân vô thì con thấy nó rất là nhẹ luôn. Và ngay cái giây đầu tiên đó là con biết hôm nay con sẽ ngồi được lâu nè. Còn có những bữa con bắt vô cái con thấy tự nhiên sao nó cứng 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 cứng, mà con cứ sửa 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 rồi. Nhưng mà ngay cái lúc đó là con biết ôi hôm nay á hả, là ngồi không có good rồi nè. Thì con cũng cố gắng con coi thử cái tư thế nào mà tại sao nó như vậy á, rồi con cũng cố gắng làm sao mà mình cái tư thế mà ngồi good như vậy á, làm sao mình kiếm ra được, mà con không có biết được. Thì con hỏi sư là ủa tại sao lại có những lúc mà con bắt vô là nó được liền luôn á sư, là con thấy ôi cho con ngồi sao nó hay. Thì đó là cái câu đầu tiên sư giúp giùm con. Là trước khi mà mình giống như trên cái hành trình đi, sư có nói rằng là mỗi buổi sáng thức dậy, nếu như mà mình không có cho cái tâm mình bất cứ một cái việc gì đó, thì nó lập tức nó sẽ suy nghĩ chuyện vớ vẩn, chuyện này chuyện kia, phải không? Nhưng mà nếu như mà mình à, thiết lập một cái tư tưởng trong đầu của mình vào buổi sáng sớm, đó là ngày hôm nay sẽ là ngày bình an nhất của tôi, thì ngay lập tức nguyên cả ngày hôm đó cái sự bình an của mình nó sẽ dậy sóng, nó sẽ ở với mình thường xuyên hơn, và mình được nhắc nhớ nhiều hơn, là bởi vì mình đã thiết lập một cái tư tưởng như vậy vào trong đầu của mình rồi.
Cho nên á, là nó cứ theo cái sự thiết lập đó, và nó cứ đi, cứ gì như vậy nó đi. Tương tự giống như bây giờ mình, trước khi mình ngồi xuống, mỗi lúc mình ngồi mình vắt chân lên cái mình thấy nó nhẹ, cái là mình biết hôm nay là tôi được ngồi lâu. Nhưng mà bây giờ mình vắt chân lên mà thấy nó cứng cứng khó chịu một chút xíu, là mình thiết lập một cái tư tưởng khác, hôm nay tôi sẽ ngồi không có được lâu. Nghĩa rằng là tất cả mình đã thiết lập trong đầu của mình á, một cái tư tưởng, một cái định kiến giống như vậy rồi á, thì dường như một khi mà mình đã có khái niệm rằng là tôi sẽ không ngồi được lâu, là không bao giờ mình ngồi được lâu nữa cả. Ngay trong cái thời điểm đó đó, thay vì mình thiết lập cho mình bất cứ một cái dòng tư tưởng nào, thì bây giờ đơn giản là mình cứ vác chân lên, mình cứ ghi nhận hết tất cả những cái gì nó diễn biến ngay trong lúc đó, và mình cứ ngồi. Và cho dù không ngồi được lâu thì mình vẫn sẽ tiếp tục mình ngồi, mình sẽ đổi cái tư thế của mình để cho mình dễ chịu hơn chút xíu. Khi mà nó quá đau quá mệt, mình sẽ đổi cái tư thế mình một chút xíu. Nhưng mình không cần phải thiết lập một cái lộ trình ở trong tâm của mình rằng là tôi sẽ không ngồi được lâu ngày hôm nay. Ừ. Cái gì cũng vậy, là do cái này của mình ra nó nhiều lắm, nó sẽ dẫn dắt mình đi theo cái tư tưởng mình đã thiết lập. Dạ. Vậy là cái chương mình như thế nào thì kệ nó ha sư, chỉ cần mình nghĩ Kệ, với lại cảm ơn cứ sư. bình thường thôi, nó là như thế nào, tại vì nó cũng vốn là một cái cách mà mình vắt chân lên, cho nó không có khác cái cách mình vắt chân lên, đúng không? Ngày nào mình có cái thói quen mình vắt chân lên vậy rồi, thì bây giờ mình cũng đặt lên, thì nó cũng nằm ngay trong cái vị trí đó thôi, chứ nó đâu có phải là nó sai vị trí khác hay là như thế nào đâu. Nhưng mà tại sao lại ngày ngày hôm nay là mình thấy nó nhẹ, mà ngày hôm sau mình thấy nó là không nhẹ? Là bởi vì thân thể nó phải thay đổi. Cái gì nó cũng thay đổi cả, không có cái gì mà bền vững lâu dài cả. Có ngày mình cười, có ngày mình khóc. Hả? Chứ đâu phải ngày nào mình cũng cười, mà đâu phải ngày nào mình cũng khóc. Cho nên tâm thức thay đổi, rồi thân thể này của mình thay đổi, rồi cảnh vật của mình thay đổi, tất cả nó đều là theo cái định luật vô thường. Mà bây giờ nó đã là vô thường như vậy, mà mình mong muốn nó là thường, mà khi mình mong muốn nó là thường mà nó không được như mình muốn nữa, thì là mình mới khổ, mình mới không ngồi tiếp được. Cho nên nó là cái gì thì mặc kệ nó. Dạ. Cảm ơn sư. Dạ. Vậy con hỏi thêm câu hỏi nữa sư. Hồi nãy sư nói là giống như là mình bớt nói mấy cái chuyện ở ngoài đời á sư, thì giống như con cảm thấy á, giống như con gặp những cái người bạn đồng tu với mình á, thì con rất là dễ nói chuyện với họ, tại vì mình nói mình chung một cái quan điểm á sư. Nhưng mà con thấy giống như có những lúc á, con đi vào chỗ làm á, thì ở đó người ta toàn là nói những cái chuyện giống như sư nói vậy đó, nào là chuyện thời sự, rồi nào là nói người này người kia, hoặc là nói chuyện ăn uống vậy đó. Thì con tập là không có ai du theo. Nhiều khi mình mang à, cái tai nghe của mình vào để mình cố gắng mình không có bị distract bởi những cái đó đó, rồi mình tập trung làm. Nhưng mà sometimes á, nhiều khi người ta cũng lại, người ta nói với trực tiếp với mình luôn, nhiều khi con cũng không biết phản ứng như thế nào. Nhiều khi con cứ thấy rồi mình cứ cười cười gục đầu, xong lâu ngày vài tháng thấy mọi người giống như ignore mình luôn. Tự nhiên con thấy con cũng biết trong những trong cái chỗ làm hay là những cái social như vậy á, con cảm thấy mình hơi quy quy nên con không biết là sư dạy trong những cái trường hợp đó thì mình phản ứng như thế nào, hay mình làm như thế nào để mình, hay là mình chỉ cảm thấy ý là con không biết là mình feel như vậy hay là sao, tại vì mình cảm nhận được nên trong những lúc đó mình thế nào á sư? Ồ vậy à, ok. Dạ. Cái bài học đó sư đã chỉ rồi. Ồ vậy à, ok. Thì ngay từ hồi nãy giờ lúc đầu nói á là khi mà mình gặp những cái đối tượng mà cùng đồng tu với mình á, thì mình có một cái đề tài để mình nói chuyện dễ dàng hơn. Còn đối với những đối tượng mà nó không cùng một cái tần sóng với mình thì mình rất là khó nói chuyện, và mình cũng
khi nghe họ nói chuyện này chuyện kia và mình cũng không có muốn tham gia, thì bây giờ họ đã thuận theo ý của mình rồi, họ không còn để tâm tới mình và họ không còn muốn kể cho mình nghe nữa, thì là quá tốt rồi còn cái gì nữa. Bây giờ mình lại đòi hỏi ngược lại là sao, phải không? Họ đã làm theo những gì mình muốn rồi, mình mong mỏi cái đó từ đầu tới cuối rồi, bây giờ họ làm đúng theo những gì mình muốn, mình lại thấy rằng ủa sao kỳ vậy ta, ủa là sao. Hoan hỷ đón nhận tất cả nhé. Dạ con hiểu rồi. Dạ cảm ơn Họ sư. đã không có còn làm phiền mình nữa, vậy thì là mình hãy hoan hỷ với cái việc đó, nên cảm thấy hạnh phúc với cái điều đó là tốt nhất. Dạ cảm ơn sư. Không có queer đâu, đừng có lo, Dạ. mà người tu nào rồi cũng queer như nhau. Dạ cảm ơn sư. À, vì làm sao mà càng tu càng queer là tốt. Any other question? I can think of one more question if we have time for it. So I've thought of so many questions over the past half year for you, but I think because of the time, some of them are too like deep. So the lightest one I can think of is about poly chanting actually. And I never thought about it. I'm sure like a lot of people who are newer to it. And even I used to teach yoga and I never thought about it that much. But because of T, she lets us practice 2 times a week. And I've actually found myself like really enjoying it more than I ever thought I would. And I was wondering if if you could clarify the purpose of it, because I was reading it, it uses the same part of our, like, I'm a music person and I sing sometimes like as a hobby for fun. And I feel the exact same way when I'm singing. But is it so is a little bit higher than meditation? Like, and it feels like so much different with a group. And I was wondering it when you're learning it, when you're new, would you focus more on the words and the meaning? Like for me, it's easier to learn when I'm listening. But I can't study the meaning as much. I was wondering if you could clarify a little bit, like the purpose of the poly chanting for beginners. Yeah. So the Pali, usually when we talk about the disciple and we talk about learning the Dhamma, then we have to talk about the Pali, which is the original. We call Magadhi. Magadhi is the language back then that the Buddha used to teach. And so now that they have different kind of Pali, Thai Pali, Burmese Pali, Laos Pali, Khmer Pali, and then Pali Roman is what we use and internationally use as a Roman Pali, which is what you've been learning. Okay. So the reason why we chant in Pali, first we trying to rewind the Buddha teaching, remind ourselves, and we recited it over and over. Mostly we recite the protection suttas. There are suttas that recite in it, as the Buddha say, the protection. And so when we recite in that, there are different Pali, different sutta talk about different things. Let's say the Karaniya method sutta, which I chant a lot during the walk of peace. I also chant that a lot. And throughout all the suttas, we chant in all those suttas. That is the one that I pick for myself because it means so much for me.
And it is the way for me to radiate that to many others. And so I use the same sutta almost every occasion. If you have one sutta that you be able to use, let's just say it's a mantra for yourself. And so if you pick that and you learn that thoroughly and then you recite it over and over and over anywhere and everywhere you go, that becomes your protection. Okay? And not just the protection alone, but when you recite the Pali, then all the beings, which is we talk about Deva, spirits, angels, they understand in Pali because based on the information, Pali is like a universal language for beings. So when they listen to the Pali chanting, if they are flying on the air, in the air right now, okay, they are flying here and there, they're traveling. And then when they hear somebody chanting the Pali, reciting about all those sutta with respect, they will reroute their path, their route to a different way. They cannot fly on top of us when we recite in the Pali. Or they come down and walk instead. Or they will come down and join and listen to the chanting before they take up again. Because of respect and because of the power of that recited by the Buddha, taught by the Buddha. So that's why the Deva, they always respect and it bring them a lot of joy. That is why they always have to reroute their journey, or they come down and walk and come down to stay and listen to the chanting. And sometimes when you do the chanting or the meditation, you might smell some type of fragrance that is not familiar with you. Okay, you have never had that kind of smell anywhere. But somehow when you meditate, somehow when you do the chanting, then you'll be able to smell that kind of fragrance. And most of the time it's from the Deva. Okay, when they're around, and when you have a strong concentration, and if you have enough merits, you'll be able to smell them. Thank you. So chanting the Pali is very useful. Not even if you don't understand, it's okay, because you'll be able to learn that, and that will give you a result in the future. Let's say the story of 500 bats in a cave in the previous Buddha time. They stay in that caves and listening to all the venerable monks who reside in the Abhidhamma every single day. Okay, they don't understand anything, right? Those bats, they don't understand anything about people, language, chanting or anything, but they just keep on listening to that chanting. That sound, that room is so beautiful to them. So they just, hook their feet on the wall of the rocks and then listening to the chanting every day. And then come to our Buddha time, Gautama Buddha time, and they reborn as a human beings, all 500 of them. They reborn as human beings. And somehow when they listen to the first Abhidhamma teaching, they understood. They became Arahanta, enlightenment. Because they've been listening through it many times, many days in their previous life as a bat already. And so now when they reborn as human being again, they have some type of merit, and they hear that and they understand right away, hear the teaching and they understand, and they become enlightened. Wow. See, so even if we don't understand,
but that is one of the way that will, let's say, reserve something for our future. Thank you. That's so interesting. So it kind of has is it a little more like esoteric than meditation? Because I feel like people like it so much because you don't think about your thoughts or your emotions when you're chanting. And so I didn't know if that was like a more powerful way or form of meditation, but you make it sound like it's almost more esoteric, like it's the energy. It's the energy. It's not about the meditation, but it is meditation. Why? It's because when you wholeheartedly focusing in that chanting, that is your concentration, that is meditation. Doing anything that is with concentration without wandering around, that is a type of meditation, that is mindfulness. If you have no mindfulness on that chanting, you won't be able to chant it right. Okay. And then if you don't have that concentration, then that sutta will not become powerful. It's just the way we recited it, but no intention, no concentration, then that chanting is just a chanting because of your concentration to it. Yeah. That is the reason why I also mentioned it several times. We are worshiping something. We are worshiping someone. But if you go out there on the road and you found a rock on the road and you see that rock, you love it. It's so beautiful, or something that catch your eyes, and then you pick up that rock and you bring home. And then you put it in the altar or somewhere. And every day you just taking that rock out and then look at it and then admire that rock, and then you worship in that rock, and you offering incense, you offering water, offering flowers and things like that with our mind, our concentration towards that rock. Okay, you are doing that every single day. Later on, that rock will have its own power because of this. Not that rock, but because of our mind. Okay, our mind sending our energy to that rock, so that rock will become powerful for you. Yeah. Okay, same thing when we do the chanting. If we wholeheartedly, we pay fully attention to it, it will become powerful. And you think it's normal alone? Do you think it's normal that alone feels not as powerful as with a group, or is it higher practice to be able to do it alone and still feel? It doesn't matter. It doesn't matter. If you be able to practice alone, it gives you more time to practice alone. But then a lot of people, they prefer to practice it with the group that will also share the energy together. Yes. Thank you. That was really insightful. Can I ask one more thing about the chanting? When it's one thing to memorize or to really practice the pronunciations, which are so challenging and so difficult, but then the actual melodies, the change. I know when Venerable Tanaguna chants, all of a sudden the melody will change. Are those important? Are they designated to certain suttas, or do they come from the mind? It's the way of different people chanting it. Let's say if you listening to the Thai chanting, is totally different. If you listen to the Burmese way of chanting, it's totally different. Sri Lankan way, also different.
Vietnamese way is mixing between Thai and Vietnamese. Khmer, Cambodia way is way different. So different country, different way of chanting it, different ways of reciting it. And then different monks have different way of reciting it, chanting it. Okay. Based on the way some monk, their voice very beautiful in chanting, will touch a lot of people. Mhm. Some monk chanting will attracts a lot of people. Some monk chant, nobody wants to listen. And so it all depends. It all depends. But when you chant normally, you can chant any ways you want. Okay. But when you come to the like the actual ceremony of reciting the Vinaya, which is the rules of the monks, and when you come to the official ceremony of ordination, high ordinations, and then observing the katina rule, things like that, and then establishing the Shema boundaries, those chanting have to be different. The way of pronunciation is strong and soft. It gotta be different. It cannot be like singing. It cannot be like normal chanting. It must be different because that is how we make that as powerful and the right way to set the boundary of Sima and to finish the ordination in the right way. Without doing that, it's not successful. Thank you. Mm-hmm. Let's say the sutta that a lot of people recite in Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, right? But then when you do the ceremony, the official ceremony is different. Buddham, Dhammam, things like that. It's very strong. Buddham. You see the difference? Mm-hmm. Thank you. You cannot say Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami. You cannot do that when you did in the official ceremony. So a lot of different ways. Okay. I'll remember that. Thank you. Okay. So keep learning. One day when we walk, we continue those chanting, and you probably can join and chant with us. We have good teachers. They're doing a great job. Yeah, we really appreciate it. Okay, so I will start to pursue with my promise to the audience that I will have the online retreat for all the participants. And so I will try to start it next week so that many more participants be able to join the retreat online. This is the Vasa, this is the rainy retreat, so that let everyone to join to connect with each other and to learn meditation. And so I'm working on the Zoom link that can host more and more people. We will officially announce on our page later. And so we get to meet again soon. See, I shouldn't promise anything, but I promised to the people that I will open an online retreat. So I have to pursue with it. Otherwise, I'll break my promise again.
And I'm so grateful that I'll be able to keep my promise. Otherwise, if I die, then I owe a lot. But I'm not sure. Maybe next week. I don't know if I die tomorrow. So hopefully I will still be able to open the first retreat before I die. Bhante, I have a question, but I'm not going to ask it now because it might take too long to answer. But the next time I see you, I have a question about vows. When somebody makes a vow and the implications of that going forward for that person. But I will ask it not now. But it's something that's been bothering me. Something that I've heard you say several times. I read it in your book, and it's something that I just it rests very heavy on my heart. So I will ask it next time. Okay. Then I will answer it next time. Okay. Great. Hey, may you all be well, be happy and be peaceful. Chúc cho quý vị một ngày bình an. Và hẹn gặp lại quý vị lần tới. Dạ, con Dạ. tri ân sư. Tri ân sư. Dạ, con Tri ân tri ân sư. sư. Tri ân sư. Tri ân sư.